Привет, друзья, с вами Некрон, и мы продолжаем балдеть в Baldur's Gate 3. Наконец добрались уже до сюжетного, скажем так, важного момента, и у нас продолжается лагерь гоблинов, который мы потихоньку исследуем. Закончили на освобождении этого чувака. Он говорил, что у кого-то из его друзей была карта, и друга этого съели, но я не знаю, где этого друга искать, поэтому в задницу карту будем искать все сами. И тут стоит такой классный джентльмен, Абдирак, который даже не сагрился на нашу резню за углом. Очень мило с его стороны. Доброе утро. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Забавно, что, по-моему, в обычном случае тут нужен бросок на религию сделать скрытый, чтобы понять, кто он. Но, видимо, темный соблазн и так в курсе. Это интересно. Я просто мимо крокодил. Your tastes must turn to the exotic if you would stop here by choice. I was invited to discuss pain and its intricacies, but even I find these goblins crude and, well, primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. You see, pain is a loving thing, but trying to explain it to these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Так, чувак, ты пока что разговаривай. Хочу кое-что проверить. Кстати, да, все герои в диалоге, кроме Астариона, и... Да, у него можно тут скоммуниздить его ритуальные шмотки. Список согласных, кстати. Я просто хотел почитать, мужик. Не, это не бомби. Даем книжку. Он забрал. Окей. Ну, кстати, он отвернулся. Это повод. Это повод. О принятии ея благодати. В общем, да, что главное в БДСМ? Это в доверии. Это все правильно, мужик. Боль должна причиняться по обоюдному согласию и доставлять удовольствие. В общем, да, можно его спереть ритуальные инструменты. Но это уже для особых эстетов. В общем, о принятии ея благодати. На страницах множество рисунков, изображающих тела в самых немыслимых положениях. Все поля исписаны чьими-то заметками. Помни об ограниченности смертного тела. Оно искушает тебя экстазом боли, дабы стереть твою сущность, в частности, во время упоительного приступа самобичевания. Но сломанные кости являются помехой поклонению нашей деве боли. Когда тело изнурено, сосредоточься на бичевании или вырывании ногтей. Советую использовать щипцы или нож, дабы Лавиатар вечно могу наслаждаться твоей агонией, ибо таково ее право. Да. Причинять боль, но не калечить. Мужик, второй раунд. Would you enjoy some hands-on worship of Leviata, Maiden of Pain? Нет проблем. Ну, кстати, да, книжку мы почитали, так что вперед. My, an eager student indeed. Those are advanced devotions. The mistress would approve. Indicate which instrument calls to you, and let us put it to work. Там еще что-то есть топор и булава, но, опять же, он одну из них убрал. И если у него спереть все вообще со стола, то, по-моему, у него с собой в кармане булава, которую украсть нельзя.
Он будет бить булавой. Да, в топоре, кинжал. Давай и кистень, чувак. Oh, I do believe we are both going to enjoy this. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Да, в такому чуваку явно стоит доверять. And we can begin. У меня мои герои как бы не в отряде со мной, не в пати, но они бы, наверное, там одобрили или не одобрили. Ща, чё, подожди, я баф накину. И погнали. Астарион явно бы хотел посмотреть на меня. Чем будем бить? Булавой будет бить? Ну ладно, давай. Почему мне напоминает Тиля в Линдемана? 6, больно. Что тут есть? Выносливость, исполнение, запугивание. А ну-ка. Класс. Давай, чувак. As you wish, dear one. Oh, bravo! Encore. Завались. Do you best. Еще раз. Четверочка, слабак. Wonderful. Just wonderful. Ну, дальше в запугивание. У нас явно в этом преимущество. Хорош, хорош. Ну, десяточка, изи. Или не очень. Давай! Не позорься. Лавиатар смотрит. Wonderful. You want more? I'll give it to you. It was a fine strike. Excellent form. Оставим, я тебя оставлю в параше ночевать. That's it. Welcome the pain. Let it become part of you. С каждым разом все проще и проще. Интересно. Это у меня сквозь броню бьет. Наверное, стоило раздеться. По логике. Ну ладно. I hope that's a promise, dear one. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. You're starting to sound like the goddess herself, dear one. Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank you. That was positively divine. Надо потом глянуть, кто этого чувака озвучил. А меня полечить, алло. Well, whatever you're into. That was not what I expected to see today. Ласка, агония. В общем, да. Своеобразный чувак, но что-то в этом есть, мне кажется. Что-то в этом есть. Ладно, раз такое дело, перекурим. Ну, и это дает баф до конца игры. Милость, Лавиатар. Боль — это путь к просветлению. Если у вас остается 30% здоровья или менее, вы на 3 хода получаете бонус к атаке и испытание мудрости. Не бог ведь что, конечно, но на лоу хп будет проще попадать. Обдирак прикольный, мне он нравится. Возможно, со мной что-то не так.
Мужик, привет. Габло, привет. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Him? Nah. Hey, he don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make 'em rabid. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Интересно. Слышь, мелюзга, не провоцируй меня. Я большой и страшный дракон. Все еще. All right, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Хотя, по-моему, эта делетитская фигня, она работает тем больше, чем больше мы прокачали вот эту вот ветку, потому что у меня на другом персонаже больше взято элитистских перков, и я могу юзать убеждение 3 раза до отдыха. Здесь только 1 раз, видимо. Интересно. Надо будет разобраться, как именно работает убеждение само. Потому что я, конечно, пользуюсь редко, но... Хотя, что мне еще взять из перков? У меня есть одна личинка. Может, конечно, Астариону что-нибудь дать? У меня даже убеждения нет. Хотя, блин, ему это не нужно. Просто, на самом деле, имеет смысл вкачивать кому-то одному, потому что есть такая вещь здесь, как отбраковка слабых. В общем, если убиваешь противника, то ты добиваешь того, у кого меньше хп, чем количество обилок элитистских. То есть их имеет смысл либо брать много, либо не брать вообще. Да. В общем, в добивание. Но мне не нравятся почти все из них активные обилки. Пассивные норм. Активно очень сильно засоряют панельку, так что не знаю. Наверное, возьму взрыв, это лечение. Дальше пойдем куда-нибудь вот в эту сторону. Потому что, опять же, браковка слабых — это прикольная вещь, на самом деле. Суммарно экономит 20 урона, то есть в добивании на 20 здоровья это прям очень круто. Ну и сама активная билка, концентрированный взрыв. Должна быть концентрация. У паладина это есть, так что не проблема. Например, вот тут же уже божественный щит халявный. 3 в d6 психического урона и 3 в d6 от хил. Если враг сконцентрирован, то я отхиливаюсь. Но при этом заклинание концентрации отваливается. Немножко грустно. Ah, my friend, we can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this cage? А чё больше не торгуешь, эй? Curiosity, my friend. It didn't benefit the cat, but it's the foundation of my career. Though I admit I've hit something of an impasse. Please unlock my cell. Bless you, my friend. I'll wait nicely, but please don't tarry. Aha! I knew I could count on you, my friend. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Ваше здоровье. Опять же, Вол меня раздражает. Но он для сюжета. Так что пускай будет. Кстати, ты, чувак. У тебя вроде что-то было на продажу. My beautiful, penitent child.
You have already enjoyed my ministrations. Do not be greedy. Чё, поторгуй со мной. Скотина, ладно. Watch your Это же можно его убить на самом деле, он вроде больше в сюжете нигде не появляется. К сожалению. Потому что персонаж прикольный. Список согласных, ну-ка. Согласных на его избиение? Честность, любовь, ярость, сколь многие черты объявлены божественными, и лишь одна присуща нам, но недоступна богам — боль. Наша святейшая госпожа призывает нас упиваться тем, что делает нас смертными, принять боль, чтобы она могла смотреть на нас и видеть, что мы и вправду живы. Ибо что есть жизнь, если в ней нет ни крупицы агонии? Мук разочарования. Такая жизнь все равно, что смерть. Она прожита в попытке спрятаться от радости жизни. Во имя Ловиатара я призываю тебя жить, вонзить ногти в свою плоть и почувствовать, что ты живешь. Узреть, что чем сильнее боль, тем величественнее жизнь. Какова бы ни была причина твоей боли, когти, бич или вдушевные муки, знай, что наша дева присматривает за тобой. Она видит твои страдания и любит тебя за них. Ну, на самом деле в этом есть толика логики, но какой-то извращенный все-таки. А он сейчас бежал как Наруто, или мне показалось? What can I do for you? Ты бы умылся бы. Ну ладно. Так, хорошо, это сделали. Что теперь? Теперь у нас, во-первых, крыски тут гуляют, но я все еще умею разговаривать с животными. Мы не отдыхали. A little bite. He don't look like he'd mind. О ком речь? I'm hungry. Orders were to stand by here. No booze, no sneaking off. Duh, you're all boring. Watch your step down by the pens. Wargie's been getting fat on your kind lately. Seen this mess? Flaming Fist Thuggo took a chunk out me arm last raid out. Fiercest thing about 'em was the wailing, till we put an end to it. Ain't none can stand against us now. Not with the Absolute in our corner. I'm just saying. Heading to see our new pet. It didn't seem easy, I'll give it that. What are they delaying for? Can't we just swarm the forest? Drow wants to know exactly where those adventurers came from. What are they doing? Hiding in trees? We'll smoke 'em out, no problem. Seems simple enough. Ну, пойдем посмотрим на эту вашу зверушку. В загоны. Steal something, or act the bollocks, will ya? I'm itching to throw someone in the brig. It'll be fun, I promise. Как скажешь, дорогая. Как скажешь. Все для тебя, маленькая засранка. О, ладно, прототип. Пофиг. Темно, реально, почему драконов... Твою мать, как я ненавижу. Эту фигню. Почему у драконов нету ночного зрения? Серьезно, это так тупо. Защита от добра и зла, кстати, пригодится когда-нибудь. Даже меня бесит, что... Да, что у меня отбирают меч, когда я... Хотя логично, он двуручный. Потому что с полуторным оружием это прокатит, с двуручным уже нет. Уилл. Блин, Уилл на самом деле мне вообще не нужен. Чисто ради диалогов его таскаем с собой. Хотя, опять же, зачем арбалет у него есть? Отричь бласт. Ладно, пускай будет. Пускай не будет броня Агафиса. Может, даже какое-нибудь оружие призвать магическое? У него рапира, ему норм. И обороняющийся дуэлянт, да. Кто там визжит? Ну-ка. Куча гобла. Пожалуй, немножко разделимся. Так. Коробок куда-нибудь сюда.
What have we here? Ставим сюда. The pride of the gate. А мы пойдем. Don't waste a step. Идем осматриваться пока что. I don't need any attention right now. Ну, это если нас... да. Это если нас поймают. Нас посадят вот сюда. Moving in. Тут будут наши вещи в сундуках. Окей. Что у вас тут происходит, ребята? What's up for discussion? See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Stop them! Free me! За медведей двор. Again! Make it squeal Какие вы again. мерзкие, а? It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. How dare ya? Release me! Get rid of them! Time for blood! Вперед, Миша. Порвем их. Медведи лучше, что есть в этой игре, так что... Так что хана вам, габло. Миша фас. Здоровый. Черный медведь. Проблема этого боя... Да, в том, что дети. Они убегают. И если убегут, они поднимут тревогу. То есть сюда набегут еще гоблины. Также у меня оружие выбили из рук. Швыряю. А чтобы его экипировать, нужно потратить целое действие. Ладно. Сойдет. Маленькое габло. 7 хп. Покусаем детей. Почему нет? И убьем детей. Опять же, почему нет? А там еще есть мелкая. Да, 3. Попадешь? Вполне. Больше детей нету. Да. Только большое габло. Хорошо. Правда, там варги пытаются вырваться. Ну ничего. Пусть попробует, что называется. Fleet of foot. Это паралич именно гуманоида только. 35 хп, причем у Габуа. Довольно много. Максимальный ролл. Круто. Сейчас у меня есть медведь на нашей стороне. Медведь. А тут еще одна, точно. Рывок. Ну, хотя бы мне будет с кем развлечься. Эй, дорогуша. Иди сюда. 55 всего лишь. Я, пожалуй, заряжу себе меч. Еще героизм к тому же. Миша? Миша ко мне пошел. Собака. Освободил их. Ну ладно, не страшно. Так, я думаю, тут мы с Мишей разберемся вдвоем. А вот тебя, пирожок, надо как-нибудь нокнуть. Что у нас еще есть? Стрела тьмы, стрела переноса, гремящий гром. Есть кислотная стрела. Ну нет.
Она мало урона наносила. Давайте просто резать. Просто резать габло. Еще 2 бонусных действия. Сесть на карты и просто отойти пока что. No surrender. That's it. В этом плане копье не очень помогает. Кстати, яростный бросок не дает стак. Стак ступора. Это удобно, кстати. Возможно, стоит собрать Чкару в чистом на метании. О, привет. О, Астариона ищешь. Нашел. Без разницы. Ладно. Так. У тебя в шпажку сколько носит? 4, 11? Это... Элдридж Бласт лучше. В любой этой ситуации Элдридж Бласт. Промах финтом. Ладно. Так, ты, мелкое недоразумение. Шот. Ключ. Хорошо. Need to find a way forward. До этих я уже не доберусь. Ничего. Миша? Ну, примерно как один варк по силе, так что... Оу. Это еще и бистмастер. Ха. Не, ну это ты, дружок, зря. Так, а коровок, подойди, пожалуйста, поближе. Так вот, да. И теперь мы его 70%. Тут не достаю вообще. Ладно. И паук отвалился. Замечательно. У копья что? У копья есть готовка. Было потыкать кого-нибудь в задницу им. А теперь уже дистанции не хватит. Ну, зато я могу кидаться. Все еще могу. Нельзя метнуть? А, надо сначала что метать? Я буду тут кушать у его. Живу тут для того, чтобы его кушали. Бежать не дадут. Ладно. Рип Вилл. А, медведя жрут. И медведя тоже жрать не надо, он тут не для этого. Лобы есть 21. Мяско. Окей, Миша. Мультиатака. Хорош. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Хальсинище. Хальсинище теперь с нами.
Так, что я могу сказать? Да. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. No, this is different. Altered. The magic used is beyond me. It's either not of this world or so ancient as to be lost to even nature's memory. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Korga. I should have suspected she'd take things too far. I'll deal with her when I can. But there are other matters to attend to before that. Help me kill the leaders of this horde, save my grove, then I will help you. 3 deaths could win us peace. The Draumin Thara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Хальсин идет с The нами. ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Да, я помню, мужик. Thanks to them. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. This is different. There's more fingers on a hand than there are survivors of that place. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place.
This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in this very temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers, through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers, and may bypass the worst of the Shadow Curse. The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. You'll need to pick up where Aradin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in these ruins, from what I've heard. Anything is preferable to risking the shadow curse. My business there began long ago, and has led to a lifetime of regret. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I could join you and get close to Moonrise, perhaps I could have both helped you find a cure for your infection and lifted the curse. But the grove must come first, I'm afraid. Какой информативный диалог с ним оказывается. Чувак, удачи. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. You will. Oakfather bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. You know what's needed. The deaths of Dror Ragzlin, the Drow Minthara, and the Priestess Gut. May nature guide you. I could come and help you, but be warned. I won't be able to suppress my animal side. Subtlety will not be an option. So be it. Maisel... Ну, допустим. А в мужика ты можешь превратиться, пожалуйста, все-таки? Может, но, наверное, все-таки при встрече с главарями он, скорее всего, в медведя сам обернется и бой начнется. То есть я не смогу с ними именно подружиться, скажем так. И отвязать его от пати я не могу. Ну, Хальсин, друид. Вообще, в друиды в Baldur's Gate мне нравятся. Друиды прикольные. У него есть облик медведя только, да? Есть туманный шаг, есть хилка небольшая. Ну, на самом деле, в бою от него толку не очень много. Хотя вот вызов молний — это крутая вещь. Но. Сначала я хочу тут все замутать. А вот они, походу, и в дворфа порезали. Цель дрессировщика. Дружба с животными. Не то, что прям очень нужно. Просто возьмем. Мяско. Несъедобное. Ладно.
Дрессировщик. Таранные сапоги. Когда вы совершаете рывок, получаете озлобление. Оставленный рывок совершает как бонусное действие, так что пускай. Я вообще хотел пойти в лагерь поспать. Не знаю, как отреагирует Хальсин. Плюшевый мишка. Так, что здесь для начала? Просто сквад? Зачем ты это сделал, наркоман? Ладно. Теперь точно нужно будет в лагерь. Хальсин еще и намок. А, и лестница сгорела. Окей. Почему нет? Бомба. О, куча камней. Зачем-то. Интересно. Ладно, бомбочку мы возьмем, это полезно. В общем, да, можно с Ментарой и Дрором разобраться, скажем так, более-менее тихо, чтобы не полить весь лагерь вообще. Можно Ментару навести на рощу, и тогда уже у ее, скажем так, стен сражаться. Но там проблема в том, что у Ментары будет еще пачка друзей с собой. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Так я и так выберусь. Говорим с ним? Что расскажет? The corpse regards you lifelessly. Heading to Baldur's Gate. Didn't hear Goblin Patrol. My son Garland did it. If I ever missed him, could look down and remember him. Как мило. Goblins took my friends, cut them up for the wargs, for meat. Digging too quickly, felt tunnel collapsing, kept going. Better dead than warg meat. Taglin, carpenter, father of two. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну, чувак, покойся с миром. Я за тебя отомстил уже, считай. Well met. Уйоу, отвали, пожалуйста. Окей. Я просто боюсь, что если я выйду сейчас из загонов, на меня сразу могут напасть. Потому что, опять же, они Хальсина видели в звериной форме, то есть на медведя они сагрятся явно. А сагрятся ли они на эльфа? То есть в его облике, в двуногом, скажем так. Хотя он, скорее всего, сам превратится в медведя.
при их виде. При виде гоблов. Также почти 5 уровень. Это круто. Ладно, в любом случае мы идем в лагерь отдыхать. Where are you going? We have work to do. Enemies to Че, kill. убьем, но позже? I'll wait here. Just know that you're gambling with the Grove's very existence. Я помню, не переживай. То есть он прям здесь в загонах и останется. Ладно. Никуда не уходи, дружок. Я скоро. А, Воло. Воло? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Hальсин had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Шкряб подслушивает, шпион. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, my dear, sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Курточка для Барда. Барда у меня нету в команде, так что... Увы. Спасибо, Волу. Seems like a good moment to talk. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. Окей. Шкрябыч. Hope you're keeping well, friend. Master. Friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Интересно у него ошейник, кстати. Эх, иди сюда. Пушистый мой приятель. Тонь. I'll take that. Ева не возражает. Кто поговорить не хочет с нами на ночь? Let's see what this does. Ну-ка. Оставим, хочет поговорить. И все? Карл, может быть, ты что-нибудь скажешь? What are you thinking about? Какой-нибудь сразу мягкий голос стал. Where would you start? All night,
And then some. Gods, we better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Не, ну как тебе сказать, подружка, у меня же... У меня же есть. У меня же есть. Hey, you. Детка, иди сюда. Where would you start? And put it somewhere interesting, I hope. Gods, we better find a way. Видимо, это про другое речь, ну ладно. Кстати, насчет этого. У меня же есть... Да, у меня есть. Я, пожалуй, еще один себе снял, потому что я потратил его, по What are сути. you thinking about? Что еще скажешь? Sad. I couldn't let myself feel sad in the Hells. Letting my guard down would have been a death sentence. And letting, say, a Cambion near me would have been disastrous. I thought it best to just keep my distance. But loneliness that deep gets into the marrow. Now that I'm here, among friends, I can feel it burning out of me. Little by little, step by step. Лайзель ничего не скажет. Тут что? Тут кто? И зеркало. Ладно. Кстати, да, к слову об обостаривании. Интересно. Все, что я пока по этому поводу скажу. There you are. I was just thinking about you. And that delicious moment we shared the other night. The very same. I've had this condition for 2 centuries, but truth be told, you were my first. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Alas. It doesn't hurt to ponder the question, though. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But the Gith? What in the hells would she taste like? Да, интересная, конечно, тема для разговора. Yes. Heavens forbid we have an interesting conversation. Still, I am intrigued by the possibilities. Relax. We're just talking. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? A brave choice. Although, the more I think on it, the hungrier I get. I better go find something I can actually get my teeth into. Nothing out there will taste as good as the alternatives, but I'll make do. Sweet dreams. Чего, не подкатывай ко мне в свои вампирские кокушки, пожалуйста. Я сильно против. Девочки, наверное, оценят такого персонажа. Но старый меня немножко раздражает все-таки. Ладно, спим. Или нет? Или да? Это чья это статуя? Джигала? Может быть? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Ты еще себе в шею не свернул? Смотреть на меня снизу вверх, дорогуша. Ладно, ложимся. Ложимся. Может быть, что-нибудь случится ночью.
Фига, сколько яблок в стаке. Прям одними яблоками, что ли, будем ужинать? Нет? Нет. Окей. Еды много. Это радует. Снова ты. Астральный гость. Или как там? Астральный хранитель. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Hальсин might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Ты на Хальсина не гони, Хальсин топовый мужик. Yes. Hальсин is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Hальсин knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Опять же, почему я был бы летидом? То есть та же Ментара, она тоже верная, она тоже с паразитом. Но она не летит, она служит Абсолюту в своем обычном облике, в дроуском. Так что я бы тоже был бы просто рабом Абсолюта, я бы не был летидом пока что, по крайней мере. Я думаю, выгоднее было бы меня использовать просто как верного. Ну да ладно. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Эмбиент на фоне какой-то такой напрягающий. Ни разу не подозрительный персонаж, вообще ни разу. Ну, допустим. No, I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Да уж. Интересно, сколько правды в ее словах. Со временем узнаем. Надеюсь, Хальсин там эту ночь не скучал в загонах? О, Шкрябыч. The
dog pants through a ball held firmly in his mouth. Пятнашка, ничего себе. Давай, малыш. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. His eyes track the ball avidly. He shuffles on his paws, ready to chase after it. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Ну что, малыш? Побегай. Шеду хард запульнуть его. Кряб! О! Тык-тык-тык-тык-тык. Как он неспешно бежит за ним. Ладно, шкряб хороший. А ты что скажешь? Ну да. Ты что скажешь? Good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself come. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Это игла, ты уверен? I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Умерик шкряба. Так, ну он, кстати, продает что-то. Можно вообще, кстати, ему продать всякий мусор. Дверь в пространстве. Разговоры с животными, кстати, давайте закупим, они дешевые. Пригодятся. А ты забери все мое барахло. Секиру обычную держи. Сапоги. Книжки, в принципе, пофиг. Пика прикольно, что ей можно накидаться, но не уверен даже на самом деле. Остальное вроде все мне пригодится. Мячик шкрябу кидать. Мячик шкряба. Весь покрыт следами зубов. На здоровье. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. Ну, как скажешь. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud.
appears to be an amount of cosmetic damage. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Да. Кровавый глаз. Ну, заживет. На самом деле, да, сцена, конечно, в то еще цирк, но зато вставной глаз нам дает видение невидимого. И это очень полезно, потому что невидимых в игре хватает, и они очень бесят. А эта штука нам позволит их хотя бы попытаться запалить. Ну да ладно. Хальсин все еще тут? Хальсин все еще тут. А что, если мы возьмем Хальсина и уйдем отсюда, из гоблинского лагеря? А? The ringleaders have to die. Very well. Типа вот так. Where are you going? We have work to do. Enemies. I'll wait here. А, вот так даже, да? Хорошо. Я просто вот что хочу сделать. Я хочу вернуться в рощу и как минимум сказать им, что я нашел Хальсина, что гоблины хотят напасть. Могу ли я это сделать? Вот что мне интересно. А, кстати, корок. Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. У нее это золотой паладин тоже. Интересно. Indeed. Ладно, по идее, с каждым можно поговорить насчет этого видения. Ну, давайте поговорим, почему нет? Что они думают по этому поводу. И, кстати, да, у нас появилась призыв фамильяра, шкряб. Призывать самого хорошего мальчика. Острый шкряб может обнаружить множество вещей, спрятанных по всему миру. Он вроде как находит всякие эти клады подземные, выкапывать помогает. Чем не грузи. Я исправлюсь, я хороший. Ну и, кстати, убил. Что ты скажешь? Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Тебе виднее, чувак. Да, у дракона, конечно, это не смотрится вообще никак. I had another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. Приказал. It gave me a tadpole gift too. Just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Цель оправдывает и средства. Учту, что я уже как бы этих личинок жру, так что... Very well. Так что да. If it's mind games these parasites wish to play, we'll play. And we'll win. You wanna play? Let's play. I think that unknowable powers come with unknowable... I can't say I'm not curious. But once you've taken a lithid by the talon... All right, anything more? И при этом все еще он не хочет их юзать, да? Типа, я юзаю, Карлок не хочет, Астарион за, Уилл против. Интересно.
I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. I suppose you're right. We still see only a part of the picture, however much our visitor claims to show the full vista of options at our disposal. I can't deny my curiosity, but, as you say, no harm in delaying it, for now at least. We all have our burdens, one way or the other. I have a lot on my mind. And, well, in it. Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the Absolute Cultist's lair, and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. Так я уже. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. Кстати, да. And there will come a battle. Of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. С элитидами драться? Окей, я только за. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. А что может быть выше сверхразума? A question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Вообще, да, я, конечно, не силен в лоре ДНД, но, по-моему, как раз-таки у летидов... то есть колония летидов, колониями правит этот высший разум единый, то есть надмозг их местный. А какого-то единого у них правительства централизованного нету у них, то есть какого-то еще более высшего органа, скажем так. Но, может быть, еще не знаю. Откуда здесь кровь, дорогая? I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Может, и то, и другое. Блин, почему, когда я убираю шлем и скрываю, они не работают у спутников, что не в отряде? Это бесит лично меня очень. Так, и кого еще меня просили? Астариона? Так, ты. I had another visit from that dream figure. I take it you did too. It claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out these parasites, we'll find the answers we're looking for. It gave me another gift, too. Just like it did the first time it appeared. Rather generous, if you ask me. And while we're at it, we can see how many more of these little worms we can harvest. Now, was there anything else? Ну, никакую новую обилку, кстати, она нам не дала. Наша ночная подруженция.
Могла бы хотя бы один скиллпоинт элитицкий подкинуть. Да нет. Просто сказала. То, чувак, пользуйся. Пассивку тоже никого не дали вроде. Обидно, обидно. Ну да ладно, я думаю, на этом мы пока закончим. У нас еще осталось, конечно, недопройденный лагерь гоблинский. Мы его долго проходим, но там самый сок. Так что на сегодня мы пока заканчиваем. Спасибо за просмотр. С вами был Некрон. Пока.